Piscataway Indian, MadamTussauds Museum আমরা জর্জ উইলিয়াম, আমেরিকা ইজ লস্ট। দাঁড়িয়ে পড়ো, এমনি ভিডিও তুলছি। জর্জ স্ত্রীর সাথে ঈশা উইথ জর্জ স্ত্রী। চলো লেটস মুভ অন। আর কে আছে দেখি। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, এ তো ভিডিও উঠছে, সবার সাথেই দাঁড়াতে পারো। স্টিলগুলোতে বেশি বেটার। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, এটা কে? না এটা, ওটা তো অ্যাডামস। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এটা অ্যাডামস। ওই যে নিচে, হ্যাঁ সেটা তো উঠিয়ে নিয়েছে বোধ হয়। এইটা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এই ডেলাইট সেভিং টাইম শুরু করেছে। রবার্ট লি। কি দেখছিস? রবার্ট লি কাঁধে হাত দাও। হবে রবার্ট লির সাথে মৌসুমি। চলো লেটস মুভ অন। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, পাশের চেয়ারটা গিয়ে বসো। মৌসুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে হেল টু দ্য চিফ মিউজিকটা পাবে। হাই গুড। দ্য প্রেসিডেন্ট 1680, জে বুকানন। পাচ্ছ এফেক্ট পাচ্ছ? এখন রেকর্ডিং স্টার্ট হলো নাকি? হোল্ড অন দেখে নি কারা আছে এখানে। ট্রুম্যান, লিন্ডন জনসন, রুজভেল্ট, FDR, চার্চিল বলেছিল, "No lover ever studied the whims of his mistress as I did those of President Roosevelt." Finally, Dwight Eisenhower. বলছো হাইট দেওয়া কেন? মোহাম্মদ আলী, এটা ম্যালকম এক্স, এটা একটা রিলিজিয়ন স্টার্ট করেছিল, এটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল। আর মার্টিন লুথার কিং। I have a dream speechটা। বারাক ওবামার সাথে মানি। হোয়াইট হাউসের সামনে চেয়ারে বসবি? যা বসবি না, যা গিয়ে বস। প্রেসিডেন্ট চেয়ারে বসে আছে ঈশা। ওরে বাবা, পোজ দিয়েছে। হ্যাঁ, মাদাম তুসোর, দিস ইজ মাদাম তুসোর হারসেলফ। কী করে বানানো হয় ওয়্যাক্স ফিগার্সগুলো, এখানে বিভিন্ন লোকের হাতের স্ট্যাম্প আছে। ফেমাস পিপল লাইক স্যামুয়েল জ্যাকসন, ব্রায়ান উইলসন, জ্যানেট জ্যাকসন, বন জোভি। Madame Tussauds was born in 1761 as Anna Maria Grosswald in Strasbourg. Her father died before she was born, so her mother went to work for Dr. Philip Courtiers, a brilliant anatomical wax modeler based in Bern, Switzerland. হাই বলগুলো কীরকম? এটা জর্জ ওয়াশিংটন। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন।
হ্যারি ট্রুম্যান, হোয়াইট আইসেনহাওয়ার, সবাই আছে। রক বলে যে এটা আছে, একজন অ্যাক্টার আছে, আগে WWF ফাইটার ছিল। পাশে দাঁড়াবো, এমনি ভিডিও নিই, কিছু লোকের সাথে নেব। জনি ডেপ, দেখো পারসুট অফ হ্যাপিনেসের উইল স্মিথ ছবি নেব। মর্গান ফ্রিম্যান, ডেনজেল ওয়াশিংটন, ব্র্যাড পিট, কে সেরেনা উইলিয়ামস, এদিকে ইভ্যান্ডাল হলিফিল্ড, মুভ করতে থাকো। রিয়েল, এখানে হচ্ছে টাইগার উড, জেসি ওয়েন্স, বেবি রুথ। Hello, I'm Beyonce. Welcome to my behind-the-scenes guide to making of my wax figure. When the guys of MadamTussauds asked me if I'd like to be immortalized in wax, I was very excited. So how did they do it? Well, first we have to do a sitting. A team of sculptors flew over from Tussauds Studios in London to North Carolina to meet up with me on the Ladies First tour. We got the clothes sorted out pretty quickly, and then it was time to be measured. The sculptors worked fast. I could tell they had done this millions of times before. They used calipers to make most of my measurements, like the distance from the tip of my chin to the top of my cheekbone, and from the base of my neck to my tragus. That's the place next to my ear, by the way. All in all, they took about 200 measurements, and each one was marked into a special chart. Next came the fun bit. Steve brought out a box of eyes so we could choose the closest color to match mine. The eyes for my figures would all be specially handmade, matching the color of the whites and the iris perfectly. My makeup artist was there to consult over the exact makeup for my figures. And Vicky and Steve took samples away so the coloring artists back at the studios would be able to create the perfect match. Finally, the hair. Vicky brought along a selection of various color samples for us to use all the different tones that will be blended together for my wax figures. And back in London, the sculptors got to work. First, they built a metal armature like a skeleton to support the weight of the leg. The head has to be detachable from the body so they can both be worked at the same time. So while Jim sculpted my head, Jenny worked on my body. Thanks, guys. You did a great job. Next, it was time for me to be molded. A special plaster mold is made of the clay head. It's made in 13 pieces so it can be removed from the clay and put back together again like a jigsaw piece. This time without the clay head inside. Then the melted wax is poured in and left to set. And the result is a hollow wax cast of my head. The body is cast in fiberglass, so it's really durable. Next thing that happens is the eyes and teeth are fitted, and then it's all for hair insertion. You know these guys insert all the hairs one by one into the wax heads? Wow, now that's patience. Then they cut and style the hair so it looks perfect. And then every girl's favorite part is to come for makeup. The coloring artists use special oil-based paints to build up the color and add all the details, not forgetting adding the eyelashes and inserting eyebrows. Once the fiberglass body has been colored, it's time to put all the parts together and dress and accessorize the figure. This dress is straight out of my Crazy in Love design, and replicas were made especially for my wax figures by my own design. So there you have it, the whole process, from start to finish. It took about 3 months. I hope you enjoyed watching this behind-the-scenes guide to the making of my MadamTussauds